Welcome to all. We are starting a new chapter today, Continuity and Differentiability, the fifth chapter of 12th Mathematics. This chapter is a part of calculus, an important branch of mathematics. Calculus is a study of continuous changes in variables. The development of modern calculus is closely related to German mathematician Leibniz and English mathematician Sir Isaac Newton. The study of calculus mainly deals with limits, continuity, differentiation, integration, differential equation and their applications. In our higher secondary mathematics, there are 6 chapters relating to calculus. The first chapter is limits and derivative that we have already studied in plus 1 class. In this year, we have to study continuity and differentiability, applications of derivatives, integration, applications of integration, differential equations. Now we have to study the chapter continuity and differentiability. Before going to the chapter continuity and differentiability, we have a clear idea about the limits that we have already studied in our plus 1 class. So through this video, we are discussing the concept of limit. At first, meaning of x tends to a minus. Let x be a variable and a is a real number. If x takes the values close to a and less than a, then we write x a right arrow, then a, then minus. Read as x tends to a minus. That means x is a variable that takes the value very close to the number a and it must be less than a. Then we write x tends to a minus. That means x is tending to a from left to right. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പറിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. Now we can take an example. If x takes the sequence of values 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, etc. That means x takes the value very close to 2 and it is less than 2. Then we write x tends to 2 minus. In this case, we can see that the value of x is taken is very near to 2 and it is less than 2. That means x tends to 2 from left to right. Then we write x tends to 2 minus. We can check it graphically. Let x be a variable and 2 is a real number. Here we can see that this is our x and this is our a. Instead of a, we are writing 2. Here we can see that x is tending to 2. Also the values taken by x is always less than 2. In this case, we can say that x tends to 2 minus. ഇതൊരു റിയൽ ലൈനാണ്. ഈ റിയൽ ലൈനിൽ ഈ പോയിന്റ് 2 എന്നുള്ള റിയൽ നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും 2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും 2-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് അതായത് ഈ പോയിന്റ് 2ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ്. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, 2 മൈനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Now meaning of x tends to a plus. Let x be a variable and a is a real number. If x takes the values close to a and x is greater than a, then we write x a right arrow mark, then a plus. Read as x tends to a plus. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാരിയബിളാണ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എ ബട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ പ്ലസ്. That means in this case the value of x is always greater than a and it is approaching the real number a. Also we can say that x is tending to a from right to left. We can take an example. Let x be a variable
then and x takes the sequence of values 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, etc. In this case, we can say that x is tending to 2 and it is greater than 2. Therefore, we write x tends to 2 plus. This case, we write x tends to 2 plus. Now we can check it graphically. Let x be a variable. Here it is x. X takes a sequence of values that is greater than 2. That means x is tending to 2 from right to left. That is like this. X is approaching the real number 2 from right side to left side. In this case, we can say that x tends to 2 plus. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ് 2ലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് x tends to 2 plus എന്ന് പറയാം. We are already familiar what is the meaning of x tends to a minus, what is the meaning of x tends to a plus. Now we are defining what is the meaning of x tends to a. Let x be a variable and a is a real number. If x takes the values very close to a, then we say that, then we write x tends to a and read as x tends to a. That means we are representing like this, we are denoting like this, that is x tends to a. That means x tends to a either from left to right or from right to left. Then both the cases, that means x tends to a minus or x tends to a plus, we say that x tends to a. അതായത് എക്സ് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ഏത് കേസ്, രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി മനസ്സിലാക്കാം. We can take an example. Let x takes the sequence of values 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, etc. Then we can write x tends to 2 plus. Similarly, x takes the sequence of values 1.9, 1.99, 1.999, 1.999, etc. In this case, x tends to 2 minus. Both the cases, generally we can say x tends to 2. അതായത് എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, 2ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായാലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായാലും ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ടെൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Here we can see that x is tending to 2 from left to right. Here we can see that x is tending to 2 from right to left. That means here x is tending to 2 minus, here x tends to 2 plus. Both the cases we can say that x tends to 2. ഇതിൽ ഏത് കേസിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x tends to 2 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. We are already familiar what is the meaning of x tends to a. Now we are ready to define limit. Actually, limit is a notation. First of all, we can define what is limit. Let f of x be a function. That means the independent variable is x. The dependent variable, if we write like this, y equal to f of x, y is the dependent variable, and y, let f of x be a function. And a is a real number, l is another real number, a and l are two real numbers. F of x is tending to l as x tends to a. Then we write limit x tends to a, f of x is equal to l. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിംബോളിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ റീഡ് ആസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ. അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടായാലും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടായാലും എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഇതെന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ നോക്കാം. Answer the function y equal to x square. That means f of x equal to x square. This is the graph of the function f of x equal to x square. Here we can see that the domain of the function is set of all real number, and the range of the function is set of all real number greater than or equal to 1 including 0. That means closed interval 0 to infinity. That is the range. Now I am taking one real number from its domain. Here x we can take a as 2. That means we are finding limit of
f of x tends to 2. Here we can see that the variable x is representing in x-axis and the variable y is representing y-axis. The variable x, the value is tending to 2. That means here the value of x is 1.4, 1.6, 1.75, etc. 1.9. It is approaching the number 2 from left to right. If the variable approaching 2, we can see that the value of f of x, that is in y-axis, is also tending to 4. If the variable is approaching 2, the function is tending to 4. Now, here the value of x is greater than 2 and it is approaching the number 2. X is approaching 2 from right to left, but the function is also tending to 4. If the variable is tending to 2, the function is tending to 4. Therefore, we can say that limit x square x tends to 2 is equal to 4. Now we can take another point, that is 1. Here we can see that x is tending to 1 from left to right. F of x is also tending to 1. Now if x is tending to 1 from right to left, here again f of x is tending to 1. Therefore, in this case we can say that limit x square x tends to 1 is equal to 1. Similarly, we can find limit of this function at different points. Now we can take another example. Consider the function f of x equal to sin x by x. Now x is approaching 0 from left to right. Here the value of x is minus 1.95. Now x is coming to 0. Here the value of x is negative 1. X is approaching the real number 0, coming near to 0, we can see that f of x is tending to 1. Similarly, if x is approaching 0 from right to left, we can see that f of x is tending to 1. Therefore, limit sin x by x, x tends to 0 is equal to 1. Actually, the value of the function at 0 is not defined, but if x tending to 0 from right to left or left to right, the function is tending to 1. Therefore, we can say that limit sin x by x, x tends to 0 is equal to 1. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആവും ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 1 എടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 1ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0 മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് put x equal to a, then if it is exist, that is the limit. If it does not exist, then we have to use some other methods. Now we can take another example. Consider the limit, let f of x equal to cos x. Consider the limit x tends to 0 f of x, that means cos x, that is equal to cos 0, that is equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ മതി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്, ഇഫ് വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഫൈനൈറ്റ്, വി ഹാവ് ടു യൂസ് സം അതർ മെത്തേഡ്സ്.
ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ലിമിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാ സമയത്തും വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തത്. ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ x raised to n minus a raised to n by x minus a. If you put x equal to a, the denominator becomes 0. Therefore, it does not exist. The value of the function at a is not exist. But we have already proved that it is equal to n into a raised to n minus 1. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും. Similarly, there is another formula, limit x tends to 0 sin x by x, that is equal to 1. ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Similarly, there is another formula, limit x tends to 0 e raised to x minus 1 by x, that is also equal to 1. Also, limit x tends to 0 log 1 plus x by x, that is also equal to 1. ഇത്തരം ഈ ഫോർമുലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ലിമിറ്റ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. We want to find limit x tends to 0 sin 4x divided by sin 2x. If we put x equal to 0, the denominator is sin 2 into 0, that means sin 0, it is equal to 0. Therefore, the value of the function at 0 is not exist. Therefore, we can do the problem by using the formula limit x tends to 0 sin x by x, x tends to 0 is equal to 1. For that, first of all, I am writing limit x tends to 0 sin 4x by sin 2x. That is equal to limit x tends to 0 sin 4x divided by 4x, then multiply with 4x, that means 2x into 2 is equal to 4x. Now dividing 4x by sin 4x by 4x into sin 2x, here actually this 4x and this 4x cancel, that we can write 2 is taken, this 2 is taken outside, then it is limit x tends to 0 sin 4x by 4x divided by limit sin 2x by 2x. Here we can see that 2 into this limit is equal to 1 because it is of the form limit sin x by x, x tends to 0 formula. It is equal to 1. This also equal to 1. Therefore, it is 2 into 1 by 1 into 1. That is 2. 2 is the limit. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെ 4x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് 4x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ 2x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് 2x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും 1 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത്. Now we have to determine the condition for the existence of limit. Before that, first of all, we have to define left-hand limit. Let f of x be a function and a is a real number. Limit f of x, x tends to a minus is called left-hand limit. അതായത് എക്സ് എയിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ എക്സ് എപ്പോഴും എനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ടെൻസ് ടു എ മൈനസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എക്സ് ടെൻസ് ടു എ മൈനസ് ഈസ് കോൾഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. Now we can define the right hand limit. Let f of x be a function and a is a real number. Limit f of x, x tends to a plus is called right hand limit. That means x is tending to a and it is greater than a. That means x is tending to a from right to left. F of x is tending to a real number. That real number is called the right hand limit of the function. അതായത് എക്സ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. Now we can define the condition for the existence of limit. Limit f of x, x tends to a is equal to L, exists only if left hand limit is equal to right hand limit. That means limit of f of x, x tends to a minus is equal to limit of f of x, x tends to a plus. Then only we say that limit exists.
അതായത് എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായാലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായാലും ഒരേ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് പറയാം, ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. ആ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാം. ആൻസർ ദ ഫംഗ്ഷൻ f of x equal to x square. Here we can see that x is less than or equal to 1. The function is x square. For all other real numbers, that means x greater than 1, it is x plus 1. It is a function f of x is x square if x is less than or equal to 1, and it is x plus 1 if x is greater than 1. That means otherwise. Now we have to determine the limit of the function at x equal to 1. For that, first of all, we can see that the value it is our x is tending to 1 from left to right. X is tending to 1 from left to right. X is tending to 1 from left to right. Here we can see that if x is approaching the number 1, the value of the function is approaching 1. That means left hand limit of the function is equal to 1. Therefore we can write limit x tends to 1 minus f of x is equal to 1. Now x is approaching the real number 1 from right to left. That means x is coming near to 1 from right to left. Here we can see that x is approaching, but the value of the function is approaching the real number 2. Here the real number is coming to real number 2. So we can say that limit f of x tends to 1 plus is equal to 2. That means in this case left hand limit is equal to 1 and right hand limit is equal to 2. Therefore we can say that limit f of x tends to 1 does not exist. അതായത് ഈ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും സെയിം അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ ഏതെങ്കിലും റിയൽ നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Now we are finding the limit of f of x at x equal to 2. That means here x is approaching the real number 2 from left to right. The function is approaching the number 3. Therefore the left hand limit is equal to 3. Now the variable x is approaching the real number 2 from right to left. Here we can see that the function is approaching the number 3. Therefore in this case the limit is equal to 3. That is left hand limit is equal to 3, right hand limit is equal to 3. Therefore limit exists and it is equal to 3. Similarly, if you take any other real number here, if I am taking 0, if x is approaching 0 from left to right, we can see that the value of the function is 0. Similarly, if x is approaching 0 from right to left, the value of the function is tending to 0. Therefore left limit is equal to right limit is equal to 0. Therefore limit of the function exists and it is equal to 0. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും സെയിം ആവണം എന്നും അതായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റും. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്തുനിന്ന് എന്താണ് പിന്നെ എക്സ് ടെൻസ് ടു എ മൈനസ് എന്ന്, എക്സ് ടെൻസ് ടു എ പ്ലസ് എന്താണ്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്താണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്താണ്, കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നും ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ്. അതൊന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത്.